Welcome to my next lesson. අද අපි කතා කරමු there were. There was කියලා අපි කතා කරා. There ඉස්සලා කතා there is, there are, after that there was, now there were. අතීතයේදී බහුවචනේ there are කියන එකේ අතීතය. උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මෙහෙමයි. Yesterday there were army soldiers in the town. ඊ අපි කතාව කරන ඊ town එකේ හිටිය හමුදා සෙබළුනේ soldiers. නේ soldiers කියලා මෙහෙමයි ලියන්නේ. හරි. අපි හිතමු මෙහෙම අතනගේ yesterday there were army soldiers in the town. හරි. අපි මෙහෙම කිව්වොත් ඉස්සර අපේ රටේ හිටිය නිර්භීත රජවරු. Earlier there were brave kings in our country. Earlier there were brave kings in our country. ඉස්සර අපේ රටේ හිටිය නිර්භීත රජවරු. Earlier there were brave kings in our country. නේද? brave කියන්නේ නිර්භීත. තව කියන්න පුළුවන් bold කියලා කියන නිර්භීත. intrepid කියලා කියන්නේ නිර්භීත. වචන ගොඩක් තියෙනවා නේද? You know that English language possesses so many vocabulary items, around 1 million. So that one must not know all the things. But in order to speak English fluently, we must gather words as far as possible. Hari. Then මෙහෙම කිව්වොත් ඒ කාලේ at that time අපේ සමාජයේ හිටියා හොඳ මිනිස්සු. At that time there were good people in our society. At that time there were good people in our society. ඒ කාලේ අපේ සමාජයේ හොඳ මිනිස්සු හිටියා නේද? හරි society කියන්නේ සමාජය. When I was schooling, my school යන කාලේ මේවා අපි වෙනම පස්සේ ඉගෙන ගන්නවා මේ වාක්‍ය කොහොමද හදන්නේ කියලා. When I was schooling, my school යන කාලේ හරි there were very kind teachers. හරිම කරුණාවන්ත ගුරුවරු. Very kind teachers in this school. When I was schooling, my school යන කාලේ there were very kind teachers in this school. මේ පාසලේ හිටියා හරිම කරුණාවන්ත ගුරුවරු. දැන් මේ අපි කියන්නේ අද නැහැ කියලා ඒක නෙමෙයි අපේ වාක්‍යයක් පුරුදු වෙන තමයි අපිට මේ අදහස ප්‍රකාශ කරන්නේ. හරි. දැන් මෙහෙම කියමු. There were so many people in that meeting. How to say? There were so many people in that meeting. A රැස්වීම හුඟා මිනිස්සු හිටියා. A lot of කියන්න පුළුවන් නේද? So many හුඟා මිනිස්සු හිටියා. ජනතාව හිටියා ඒ රැස්වීමේ. හරි. අවිතුම් there were 40 passengers. Passengers කියන්නේ මගින් ඔබ දන්නවා. There were 40 passengers on that bus. ඒ බස් එකේ. On that bus when it met with an accident. ඒ බස් එක අපි අන්තරටපත් වෙනවා කියන meet with an accident කියලා අතීතෙන් එතකොට met with an accident මේක වාක්‍යෙට අතිරේක වෙන කැලක් අපි මම කිව්වා ඉදිරියට මේවා කතා කරනවා. When it met with an accident, there were 40 passengers on that bus. ඒ බස් එකේ හිටියා. හරි. When it met with an accident. හරි. සාන මෙතනදී in that bus කියන එක උනත් කියන්න පුළුවන්. නමුත් අර බස් එකේදී on කියලා කියනවා. හරි. එතත් මම හිතන්නේ ඔය ඉස්සෙල්ලා මම මේ ගැන කතා කරා. හරි. බස් එක train එක on. in කියලා කිව්වොත් එහෙම වැරද්දක් නැහැ. හරි. අපිට මොකද ග්‍රාමර් වල 100%
line ඉදි ගහලා බේරන්න බෑ. මේක මෙහෙම වෙන්න ඕනේ, මේක මෙහෙම වෙන්න ඕනේ, in භාවිතය මෙහෙමයි. හරි. ඒව ඇත්තට හිතන්න ඕනේ. ඒවා prepositions අපි those lessons we will discuss later. හරි. දැන් මෙහෙම කියමු. පහුගිය දවස්වල අපි පහුගිය දවස් කීපයේ last few days there were some unknown people in this area. Last few days පහුගිය දවස් කීපයේ there were some unknown people in this area. මේ ප්‍රදේශයේ හිටියා සමහර නාදුනන මිනිස්සු. හරි unknown people. නාදුනන දන්නේ නැති අය නේ ඔන්න strangers කියන්නත් පුළුවන්. හරි. හරි. ඒ කාලේ at that time there were man eating crocodiles in this trench. හරි. now අපි සීගිරිය වටේට තියෙනනේ අගල. ඕක අපිට ගේලාක අපි ඕක පෙන්නලා කියනවා at that time මේ කාලේ there were man eating crocodiles. මිනි කන කිඹුල්ලු හිටියා in this trench මේ අගලේ. අගලට කියන වචනේ ditch. නමුත් trench කියන්නේ යුද අගල. ඔය සීගිරිය වටේට තියෙන එක යුද අගලක් නේ. යුද්ධය කරන්න හදපු යුද්ධය නිසා හදපු එක. ඒකට අපි trench කියන නිසා මේ ditch කියන වචනේ පාවිච්චි කරා. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. අපි හිතමු මෙන්න මෙහෙම. There were more than 1,000 students in that class. What is the meaning? There were more than 1,000 students in that class. A class එකේ හිටියා 1000කට වඩා කවුද? students ලා. අර ශිෂ්‍යයෝ. අන්න ඒ වගේ අපිට අතීතයේදී දයාව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔබ ඒක දන්නවා. දැන් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්. මේකේ නැතාර්ථයේදී අපි කොහොමද කියන්නේ? negative form. The negative form. There were not. Now there were no. There were no girls in that party. කවුරු කියනවා මේ ඔය පාටි එක කියන්නේ මම දැක්කවා මේ dance කරන girls ලත් එක්ක. Are you mad? තමසල පිස්සුද? There were no girls in that party. ඒ පාටියේ girls ලා හිටියේ නැහැ. හරි. මම මේ ගොඩාක් පැහැදිලි නොකර යන්නේ වීඩියෝ එක ෂෝට් කරන්න මොකද ඔබට බලන්න පහසු වෙන්නේ නේද? මොකක් ඩවුන්ලෝඩ් ප්‍රශ්නේ. There were no. දැන් අපි හිතමු බහුවචන there were no right thieves. There were no thieves in this area. There were no thieves in this area at that time. There were no thieves in the area. There were no thieves in this area at that time. ඒ කාලේ මේ ප්‍රදේශේ හොරු හිටියේ නැහැ. There were no thieves in this area at that time. හරි. එදා රෑ on that night there were no people in the town. On that night there were no people in the town. එදා රෑ නගරේ ජනතාව හිටියේ නැහැ. On that night there were no people in the town. හරි. අපේ රටේ මේ බයගුළු රජවරු හිටියේ නැහැ කියලා අපි කතාවක් කරමු පරණ එක. There were no timid kings. Timid බයගුළු. There were no timid kings in our country. Earlier ඉස්සර අපේ රටේ බයගුළු රජවරු හිටියේ නැහැ කියලා කියනවා timid. බයගුල්ලා කියලා තනි වචනයක් කිව්වොත් අපි poltron කියනවා.
peltron baygulla. Peltron baygulla. Catif කියන්නේ baygullට. Catif කියලා කියන්නේ baygulla. Peltron catif නේ. you are a catif. අන්නේ වගේ you are a peltron හරි. හරි. ඒ මම අතිරේක වචනයක් කිව්වේ. මේ පාඩමට අදාළ එකක් නෙමෙයි. They were not timid. They were no කියන්න පුළුවන්. They were not කියන්නත් පුළුවන්. හරි ඒකයි. හරි. They were no timid කියන්න they were not කියන්නත් පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෑ හරි. දැන් අපි මේක ප්‍රශ්නයක් විතර අහන්නේ කොහොමද? interrogative ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ කොහොමද interrogative form? were කියන එක මුලට ගන්නවා නේද? දැන් මෙහෙම were there a lot of students in that class? කොහොමද කියන්නේ? were there a lot of students in that class? ඒ ක්ලාස් එකේ හුඟක් හිටියද ශිෂ්‍යයෝ? were there a lot of students in that class? හරි. were there teachers in the ground? Were there teachers in the ground at that moment? At that moment take ඒ වෙලාවේ ground එකේ teachers ලා හිටියද මොන හරි එකකින් කොල්ල ෆයිට් වුණා. පස්සේ ඒක විසඳනවා. ඒකට අහනවා were there teachers in the ground at that moment? හරි. were there beggars in this country earlier? ඉස්සර මේ රටේ හිඟන්නෝ හිටියද? නේ අන්න ඒ වගේ අපිට ඔය දාලා අතීත කතාවක් අහන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන අර ඕනනම් මෙහෙම දාන්න පුළුවන් බහුවචනයෙන් how many teachers were there? How many teachers were there in the class? How many teachers were there in the class in this school? In this school at that time? How many teachers were there in this school at that time? ඒ කාලේ මේ පාසලේ ගුරු කී දෙනෙක් හිටියද? අන්න එහෙම how many දාලා කියන්න පුළුවන් නේ. how many කී දෙනෙක්ද කියන එක මෙතනට. හරි. හරි. එහෙනම් ඔබට මේ සම්බන්ධයෙන් යම් අවබෝධයක් එන්නේ නැති. හරි. දීර්ඝ වශයෙන් පස්සේ අපි කතා කරමු ඉදිරි භාෂාව වුණා. දැන් මේ තනියෙන් ගත්තට ලෙසන් ඉංග්‍රීසි භාවිතන්ද ඔක්කොම එකතු කරන්න ඕන. was වෙනමයි, there was වෙනමයි, they will එහෙම කතා කරන්න බෑනේ. කතා කරනවා සහ භාවිත කරනවා මේ සියල්ලගේම මිශ්‍රණයක්. ඒක අපි අන්තිමට හදන්නේ ලෙසන්ස් ටික ඉස්සලා කරලා යමු. හරි. goodbye.